Hi all, welcome back to both these online classes. I hope all of you are fine and safe, and I think you are not completely happy because you can't go to your school, and I think you miss your school days, your teachers, and your friends. But the situation demands we must stay home and stay safe, and we must take precautions for this pandemic COVID-19, and we can hope that good days will come and we can go back to schools and you can share your lockdown experiences. And I have a question for you. Do you love stories? And I think you are familiar with the first chapter in the first unit. And here I am teaching you the English subject, and I think you are familiar with the first chapter in the first unit. And the first unit is hues and views, and the first chapter is the mysterious picture. In mother tongue, Niguda Chitram. And it was taught by Mahesh Sir, and I think you know the story and you are familiar with it. And the main character, Till, he is a painter, and now we are going to study about we are going to study the second chapter, The Boy Who Drew Cats. പൂച്ചകളെ വരച്ച ബാലൻ. Okay. Anyone know who is the writer of this story? Or do you think is there any writer to this story? And this is a story. This is a folk tale, and this is collected and published by Hasegawa Takejiro. Do you know about folk tales or other stories? How these stories came to us? Do you wonder about this question? Okay. These stories came to us from generations to generations, told and retold. It may be told by a grandparent to the grandchild. Okay. So, we are going to study a Japanese folk tale collected and published by an innovative Japanese publisher, Hasegawa Takejiro. Okay, do you want to know more about the publisher, Hasegawa Takejiro? Okay, I can give you a note about Hasegawa Takejiro. You must write down this on your notebooks because there will be a question for you on your exams to write profile about the author. They will give you a hint, but you must read it and study it correctly. Hasegawa Takejiro. He was an innovative Japanese publisher specializing in books in European languages on Japanese subjects. He was born in 1853 in Japan. Hasegawa employed leading foreign residents as translators and noted Japanese artists as illustrators, and became a leading purveyor of export books and publications for foreign residents in Japan. He had a strong association with Western missionaries and Westerners in Tokyo. Thus, he started printing woodblock illustrated books in Western languages. Takejiro's first publication was a black and white woodblock book of Hokusai's masterpieces
then a 2 volumes set titled Writings of Buddha. In 1885, Hasegawa published the first 6 volumes of his Japanese fairy tale series. By 1903, the series reached 28 volumes and most of the stories were based on well-known Japanese folk tales. There were also translations of Japanese poetry like Sword and Blossom, poems from Japan, and illustrated books on Japanese life and customs such as Japanese pictures of Japanese life, written on 1895. Many of his fairy tale books appeared in other European language translations, including French, German, Spanish, Portuguese, and Swedish. He passed away in 1938 at the age of 85. Okay, I think now you are familiar with the publisher, Hasegawa Takejiro. So, now we have to go through the textbook. So, all of you take down your textbooks and take the page number 30. Okay, we are going to the chapter The Boy Who Drew Cats. പൂച്ചകളെ വരച്ച ബാലൻ. So, before we begin the chapter, there is a note for you. Okay. Hope you enjoyed the story, The Mysterious Picture. You came across Till, the painter in the story. This story you will see a boy who is a painter who knows to draw only cats. It's a Japanese folk tale. Read it and enjoy. So, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം മുമ്പ് പഠിച്ച മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന നിഗൂഢ ചിത്രം എന്ന പാഠത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hope you enjoyed the story, The Mysterious Picture. നിഗൂഢ ചിത്രം എന്ന പാഠം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. You came across Till, the painter in the story. So, now you know the painter in the first chapter named Till. Mysterious Picture-ലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം കൂടിയായിട്ടുള്ള ടിൽ എന്ന ചിത്രകാരനെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പരിചയമുണ്ട്. In this story, you will see a boy who is a painter who knows to draw only cats. So, now we are going to study about a new artist, a boy. In this story, you will see a boy who is a painter. ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലും ഒരു പെയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത്. Who knows to draw only cats. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം, അവന് പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കാനാണ് അവന് കൂടുതലായി താല്പര്യം. It's a Japanese folk tale. Read it and enjoy. So, I have mentioned it earlier. ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ഫോക്ക് ടെയിൽ ആണ്, ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ്. നമുക്കിത് വായിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ I'm going to start the chapter. A long time ago, in a small country village in Japan, there lived a poor farmer and his wife, who were very good people. They had a number of children and found it very hard to feed them all. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father, and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. But the youngest child, a little boy,
did not seem to be fit for hard work. He was very cleverer than all his brothers and sisters. But he was quite weak and small, and people said he could never grow very big. So his parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. So, this is a perfect start for a folk tale. We know how, in general, a folk tale begins, like once upon a time, or a long, long time ago, or once in a faraway country. Like this, a folk tale begins. And this is a perfect start for a folk tale. ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണ് ഒരു ഫോക്ക് ടെയിൽ, ഒരു നാടോടി കഥയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു തുടക്കം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എ ലോങ് ലോങ് ടൈം അഗോ, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. In a small country village in Japan, there lived a poor farmer and his wife who were very good people. So, we're going to study about a family who were farmers, and the story takes place in a small country village in Japan. There lived a poor farmer and his wife who were very good people. Okay. They had a number of children and found it very hard to feed them all. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അനേകം മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. And found it very hard to feed them all. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക, അവരെല്ലാവരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ള എണ്ണം കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല. The elder son was strong enough when only 14 years old to help his father, and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. So, here we can see about the elder son and the little girls. So, the elder son was strong enough when only 14 years old to help his father. ഏറ്റവും മുതിർന്ന മകൻ 14 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛനെ ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹായിക്കുമായിരുന്നു. 14 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ പിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. And little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ ജോലിയിൽ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. But the youngest child, a little boy, he did not seem to be fit for hard work. ഇനി നമ്മുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച്, കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നാം പറയാൻ പോവുകയാണ്. But the youngest child, a little boy, did not seem to be fit for hard work. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തോന്നില്ല. He was very cleverer than all his brothers and sisters, but he was quite weak and small, and people said he could never grow very big. But he has some qualities. അവന് ചില ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. He was very clever, വളരെ സാമർഥ്യമുള്ള, വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ കഠിന പ്രയത്നമുള്ള ജോലികളൊന്നും, നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനല്ലെങ്കിലും വളരെ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ. He was very cleverer than all his brothers and sisters. അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ വളരെ സാമർഥ്യമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ.
ബട്ട് ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ. പക്ഷേ അവനെ കണ്ടാൽ വളരെ ചെറിയ ബലഹീനനായ ഒരു വ്യക്തിയായി നമുക്ക് തോന്നും. ക്വൈറ്റ് സ്മോൾ, ക്വൈറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ. ആൻഡ് പീപ്പിൾ സെഡ് ഹി കുഡ് നെവർ ഗ്രോ വെരി ബിഗ്. അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ വലിയ രീതിയിലൊന്നും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടൊന്നും വളരാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ഹിസ് പേരൻസ് തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കെയിം എ പ്രീസ്റ്റ് ദാൻ ടു ബിക്കെയിം എ ഫാമർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ഒരു കർഷകനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഒരു പുരോഹിതനാക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നു. സോ ഹിസ് പേരൻസ് തോട്ട്, കരുതുകയാണ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാമർ. ഒരു കർഷകനാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കർഷകനാകുന്നതിന് പകരം അവൻ ഒരു പുരോഹിതനാവുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. They took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. അങ്ങനെ they took him, they എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ തന്നെയാണ്. with them to the village temple, അവനെ നാട്ടിലുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും and asked the good old priest, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിട്ടുള്ള വൃദ്ധനായ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. who lived there if he would have their little boy for his acolyte. അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ഇതൊരു പുതിയ വാക്കാണ് acolyte എന്നുള്ളത്, a person who helps or assists a priest in ceremonial rituals. മതപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുരോഹിതനെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നാം ആക്വലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ ഈ വാക്ക്, പുതിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വേണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു എൻറിച്ച് യുവർ വൊക്കാബുലറി. ഓക്കെ, സോ if he would have their and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to know. അവനെ തൻ്റെ ശിഷ്യനായി, തൻ്റെ ആക്വലൈറ്റായി, ശിഷ്യനെന്ന് മാത്രം അല്ല ആക്വലൈറ്റിന് അർത്ഥമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറമോണിയൽ റിച്വൽസിനൊക്കെ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആക്വലൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ആക്വലൈറ്റായി ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാമോ എന്നും ഒരു പുരോഹിതന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ പഠിപ്പിക്കാമോ എന്നും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സോ we going to the next paragraph. The old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. So clever were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte and to educate him for the priesthood. So the old man spoke kindly to the lad and asked him some hard questions. വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി, വളരെ ദയയോടുകൂടി ആ പുരോഹിതൻ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. and asked him some hard questions. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു. തൻ്റെ ആക്വലൈറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണോ അവനെന്നറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം അവനോട് ചില പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. So clever were the answers that the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte. അവൻ്റെ മറുപടി നാം നേരത്തെ പഠിച്ചു. വളരെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവൻ, എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ക്ലവർ were the answers, അവൻ്റെ മറുപടികളെല്ലാം വളരെ സാമർത്ഥ്യമുള്ളതായിരുന്നു, ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ളതായിരുന്നു. That the priest agreed to take the little fellow into the temple as an acolyte. അവൻ്റെ മറുപടി കേട്ട് പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്വലൈറ്റായി അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും and to educate for the priesthood. അവനെ priesthood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യം, ഒരു പുരോഹിതനായി മാറാൻ, പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പുരോഹിതനായി മാറാൻ അവനെ
അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യ അവന് പകർന്നു നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. And the next paragraph, the boy learned quickly what the old priest taught him and was very obedient in most things, but he had one fault. He liked to draw cats during study hours, and to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all. So the boy learned quickly what the old priest taught him. വളരെ സാമർത്ഥ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുരോഹിതൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനായാസം അവൻ പഠിച്ചെടുത്തു. ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണ ശീലമുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ്. ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അനുസരണയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫോൾട്ട്. ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ. ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫോൾട്ട്. പക്ഷെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ലൈക്ക് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റഡി അവേഴ്സ്. പഠന സമയത്ത് അവൻ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫ്രം ദ വെരി ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, പാഠത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ബോയ് ഹു ഡ്രൂ കാറ്റ്സ്, പൂച്ചകളെ വരച്ച ബാലൻ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്. ആദ്യമുള്ള നോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവനൊരു പെയിന്ററാണ്. അവന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ പൂച്ചകളെ മാത്രമേ വരയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ വേണ്ടി അവനെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് ആക്വലൈറ്റായി പഠിക്കാനായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പഠന സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായോ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും അവനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. He liked to draw cats during study hours. പഠന സമയങ്ങളിൽ അവൻ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. And to draw cats even where cats ought not to have been drawn at all. കാണുന്നിടത്തെല്ലാം പൂച്ചകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരച്ചുകൂടാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെയും എവിടെ കണ്ടാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെയെല്ലാം പൂച്ചകളെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നാം ഒരു 3 പാരഗ്രാഫ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അതിൽ ഉള്ള പുതിയ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി അതിനർത്ഥം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. യു ക്യാൻ സീ 2 questions in the first page number 13. The first question is, how is the youngest child introduced in the story? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇളയ കുട്ടിയെ ഈ കഥയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. Why did the parents take the boy to the priest? എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയി എഴുതി അയച്ചു തരിക. ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ തരികയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നല്ല ദിവസം നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ all of you stay safe, stay home. Okay, thank you.